بخشی از اون افتتاح شده، بخش دیگر هم تا پایان. اولین اقدام مهمی که در هفته‌های اخیر، من یه نکته اساسی تر اینجا میخوام بگم. دشمنان ما در رأس اون آمریکا و صهیونیسم، اختلاف بین قوای سگانه اون هم مد نظر ما بوده. حالا خود اروپایی‌ها یه مقطعی درست عمل کردند، یه مقطعی نتونستن، تحت فشار آمریکا متاسفانه درست عمل نکردن به تعهد. حالا اون تقصیر خودشونه. will not answer each country, so please accept. Targeted killings until very recently through drones had been limited to non-state actors until for the first time in January 2020, a state armed drone targeted a high-level official of a foreign state and did so on the territory of a third state. This, in my view, highlights the grave risk that these legals, contortion or distortion, and the expansion of the so-called war on terror doctrine pose to international peace and security. The international community must now confront the very real prospect that states may opt to strategically eliminate high-ranking military officials outside the context of a non-war and seek to justify the killings on the ground of necessity, not imminent. Executions for her important work. Madam Special. هذا يوم تاريخي اللي انت عم تحكي فيه. Есть голосами похожими на голоса президента Украины Петра Алексеевича Порошенко и президента на месяц после трагедии в Дебальцево. Я думаю, что это будет в интересах обоих сторон. Тем более, я буду с вами откровенен, у наших западных партнеров проект миротворцев большого энтузиазма не вызывает. Они считают, что это российская ловушка для меня. Он мне говорит, ну пускай Лавров. When we learned that your HUR was going to take some action, we made it clear we didn't support that, and you stood down, and then the next thing, this happens. And so he's, quite frankly, not real happy. And your military intelligence chief received a really clear message to us several weeks ago regarding our strong disapproval for a proposed sabotage operation against military targets inside Red and Russian territory. And I know Crimea is Ukraine, and it's illegally occupied. However, we strongly believe that raising the cost on Russia should only be done via political and diplomatic means, not military. Nokia traître à la France. Nokia en bateau. Voleur. Par l'Union européenne, combien de formes Et vraiment pas dans cette période qu'on a besoin d'entreprises qui assument aucune de leurs responsabilités sociales et sociétales. Et c'est le cas de Nokia aujourd'hui. Parce que ce plan est inacceptable, alors nous pouvons nous retrouver. Malgré autant d'argent aux entreprises sans aucune contrainte. L'innovation, de porter haut et fier les couleurs de la technologie. Quand Macron a signé le rachat d'Alcatel par Nokia, il a assuré qu'il va y avoir la R&D, il
il va y avoir des engagements d'embaucher des jeunes, que ça sera un pôle stratégique, mais on se rend compte que c'est des pipeaux. Hein. C'est des pipeaux. L'industrie pouvait se faire.